most traders ما كيخسروش حيت الماركت صعيب but كيخسروا حيت they are addicted to dopamine. more entries, more confirmations and more trades. حتى انا شحال هذيك كنظن باللي more trades كتعني more money، ولكن في الحقيقة كل ما خديت بزاف لي تريد كل ما خسرت more money. so yeah, everything changed منين تقبلت واحد الحقيقة اللي هي trading is boring. Trading is boring. One trade, one pair and one session. The money didn't come من واحد new strategy حيت كاع لي استراتيجي خدامين. Money came from discipline وتعاود the same rules, the same setup.